ratio ataupun carry ratio. So for the debt ratio dekat sini, dia kata the high degree of indebtedness result in higher risk because the firm is subjected to higher fixed payment obligation and thus will reduce your profit. So for the debt ratio kita nak tengok whether the company is able to pay its long-term obligation or not. So selalunya dalam balance sheet again. So balance sheet in the liability kita ada short term liability, another one kita akan ada long term liability, also known as short term debt and long term debt. For the short term debt, in order to evaluate the company ability to pay short term debt, kita akan tengok based on the liquidity ratio. Okay, so liquidity ratio, whereas you nak assess the company ability to pay hutang jangka masa panjang, kita akan tengok dekat dia punya debt ratio. Alright, so for the debt ratio, several debt. The debt satu is the debt itself, total liabilities over total asset. So it can be in the measure of times ataupun dia juga boleh jadi dalam bentuk percentage. It's up to you which one you prefer. Kalau you kira-kira total asset total liability, you dapat 0.1, okay, 1 times, okay, boleh. Kalau you nak buat persen maksudnya kena kali dengan 100, dia akan jadi 10%. Okay, maknanya it depend lah. Kalau you nak buat dalam bentuk persen, formula should be total liability over total asset all together times with 100. Kalau times with 100, then you will get the debt ratio based on the percent. Okay, so the debt ratio, total liability and total asset. Total liability you dapat dekat mana? The total liability you akan dapat dekat balance sheet. Total liability include short-term liability and long-term liability. Okay, and total asset. Total asset also from the balance sheet. So the total asset you dapat total asset, fixed asset and current asset. Alright. So it indicate the amount of debt blah 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 semua. So for when we talk about the debt ratio macam kata tadi, you nak tengok berapa banyak, okay, how much the company total debt. Okay, berapa banyak dia punya debt dia. So for the rule of thumb for the debt ratio, the lower lagi rendah lagi bagus. Okay, so for example, okay, kita ambil contoh company X and Y lagi. Okay, in term of their debt ratio, X and Y. For the X ratio is 0.15 times. Y punya debt ratio is 0.2 times. Okay, so from here, in order to evaluate the company risk, bila cakap pasal hutang, dia will involve with the risk. What kind of risk? Financial risk. More specifically adalah bankruptcy risk. Okay, so X and Y, when compare their debt ratio, we will say that we much prefer company X as compared with company Y. Okay, company Y ni sebab apa kita kata company Y ni is less preferable? Because company Y ada debt yang tinggi, lebih tinggi as compared with company X. Lepas tu you pun explain lagi. Kenapa? Apa masalahnya kalau ada debt tinggi ni? Ada masalah ke? Yang ni pun ada debt juga, tapi kenapa you kata you suka X? You tak suka Y sebab kata Y lagi tinggi debt dia. Apa masalahnya kalau debt tinggi ni? Masalahnya kalau company Y ni debt dia lagi tinggi pada X, maknanya dia punya risk tu lagi tinggi. And then the ability untuk membayar hutang dia lagi rendah. The exposure of Y facing with bankruptcy is higher as compared with X. Macam tu lah.
So nanti cara tu yang you akan buat dalam nak buat you punya assignment nanti. Alright. So the second one is the long term debt ratio. So long term debt ratio, kalau ni debt ratio is the total debt. Okay. For the long term debt ratio, sini nama lagi long term. So you cuma ambil consider on the long term liability sahaja. Long term debt over total asset. For the debt ratio, maksudnya we consider all kind of debt. Hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, semuanya kita sapu. Okay, kalau long term, ambil long term debt sahaja. Okay, so debt to equity ratio. Okay, for the debt to equity ratio, actually there are two school of thought here. Okay, some of the formula, kalau you tengok, ada certain formula dia akan tulis dekat sini total debt. Total debt, that mean consider sebagai short term debt and long term debt lah. Okay, over total equity. But for me, I much prefer when we talk about debt to equity ratio, composition of debt and equity, kita lagi prefer nak tengok dia punya long term debt. Macam orang kata, nak compare apple to apple lah. Equity ni hutang sebenarnya modal jangka masa panjang. So debt, kalau kat sini kita nak tengok relative hutang jangka masa panjang dengan modal jangka masa panjang. Okay, so that's why nak tengok long term debt dekat sini. For the debt to equity ratio, I tak prefer ambil total debt. Okay, so again debt to equity ratio, you nak tengok dalam ni, dalam company punya balance sheet, sini kan. So again, asset, debt and equity. Debt ni ada short term, ada long term lah. Yang you glamournya kita kata sebagai short term liability, long term liability. So again, if balance sheet, asset actually is about what company own, and debt and equity what company own. So you nak tengok sebenarnya dalam banyak asset yang company ada ni actually datang daripada banyak hutang ke ataupun daripada banyak capital, modal dia. Ini I guna istilah yang senang lah, analogi yang senang untuk dipaham Okay. Kalaulah debt ratio ni, debt ratio kita ambil M dengan Z. Okay. M punya debt ratio ni kita ambil persen lah tengok This is 30%. Z ni 35%. Okay, so what does it mean? 35 nampak tak jauh beza sangat kan? 30%, Z ni pula adalah 45%. Okay. So ni maksud dia apa? Maksudnya M daripada banyak aset dia tu 30% adalah daripada debt. Maksudnya will finance the 30% from the asset will finance via its debt. Whereas Z dekat sini, kebanyakannya asset dia will finance by issuing its debt as compared with its equity. Okay, maknanya kalau kita lah as a banker, you sebagai bank, you suka orang tu banyak hutang ke, dia buat barang tu sikit-sikit beli barang berhutang ke, ataupun you suka orang tu ada modal dia sendiri? Ada modal sendiri, madam. Yes, modal sendiri. Because bila dia ada modal sendiri, maksudnya dan cerita ni equity lah kan. Bila dia ada equity dia lagi besar compare with debt, maksudnya dia ada duit dia sendiri. Maksudnya memang dia ada, orang kata apa, dia strength, financial position dia. Okay. So that's why for the debt equity ratio dekat sini, kita prefer kalau dia punya equity besar. That's why rule of thumb dia dekat sini, the lower is the better. Sebab kalau total equity besar compare dengan long term debt, memang kita akan dapat rendah lah. Macam tu dia punya calculation ni kan. So the rule of thumb for the debt ratio, the lower is the better. Lagi rendah lagi bagus. Long term debt ratio pun lagi rendah lagi bagus. Debt equity ratio pun lagi rendah lagi bagus. Okay, now we discuss about time interest earn. The time interest earn,
Yang ni lain sikit. Okay, time interest earn kita dapat daripada EBIT and interest. EBIT ni, okay, long term debt, total asset. Ini kita dapat all of these three previous ratio ni, sebelum ni, all of the item, okay, we gather it from balance sheet. Okay, but the time interest earn punya formula, dia tengok ada EBIT and interest. So dua item ni daripada apa tu orang kata income statement. Okay, so EBIT daripada income statement, interest pun daripada income statement. So what it mean by EBIT? EBIT is the earning before interest tax, our first earning. After considering the operating cost, so the company will get the earning, so that earning we call it as the operating profit, also known as EBIT, nama glamour dia. Over interest. So interest ni apa sebenarnya? Interest ni I cerita you hari tu ni apa ni? Interest adalah dengan bahasa senang lah kan, bunga yang kita bayar kepada penghutang kita. Penghutang ke pemihutang? Okay, maksudnya kalau kita buat loan dengan bank, okay, kita buat, saya minta maaf banyak terganggu betul lah hari ni kan, sebab hari ni anak saya, minta maaf saya sangat dengan awak, anak saya semuanya ada dekat rumah hari ni, lepas tu kena uruskan sekolah diorang, keluar lama pula, lepas tu diorang ni kejap masuk kan, lepas tu dia miss call pula dekat sini lah, jadi terganggu. Tak apa madam. Tak apa madam, kami faham. Dah work from home macam ni lah kan. Aduh. Ni pura-pura penyabar je ni depan korang ni. Kejap lagi menyinga lah ni. Kejap masuk bilik, ketuk, buat miss call kat telefon, cancel geram je rasa kan. Okay. So continue time interest earn. So for the time interest earn, EBIT over interest. So the interest adalah kita nak bagi interest dekat, macam saya kata kat you, bond, so kita ada coupon kan, coupon payment. Okay, kalau you tak tahu tak apa, nanti dalam chapter 9 kita akan discuss. Okay, bila issue bond, surat hutang. So bila cakap senang cerita lah macam ni lah. Kalau when we talk about debt, hutang, loan lah. Bahasa biasa kita cakap loan. Bila kita buat loan, kita akan charge with interest, right? Okay, tak kira lah what kind of loan, home loan ke, car loan ke, akan tu lah. So akan interest dengan, akan involve dengan interest. That's why this time interest earn, dia adalah di bawah ni, debt ratio. Okay, sebab formula ni kita nak tengok kemampuan syarikat tu, from the EBIT, kita nak tengok kemampuan syarikat tu membayar dia punya interest. Interest ni apa? Interest adalah cost of borrowing lah. Okay, kemampuan syarikat tu nak bayar kepada dia punya penghutang tu, kepada macam bondholder ke ataupun kepada bank ke, macam tu. Bila dia buat loan, dia kena bayar interest atau kemampuan dia bayar. So when we talk about ability to pay, kemampuan untuk bayar, so kita akan cakap rule of thumb dia lagi tinggi lagi bagus. So for the debt ratio, all of these three ratio, okay, rule of thumb dia, okay, you ingat rule of thumb dia lagi rendah, lagi bagus. For the time interest earn sahaja, okay, time interest earn sahaja, dia punya rule of thumb dia, you nak buat decision, kita akan kata lagi tinggi, lagi bagus. Because when we talk about the time interest earn, it tell you about the ability of the company to pay its interest. Okay, so yang tu kita kata dia punya tu lagi rendah, lagi tinggi, lagi bagus. Okay, so far yang ni ada faham debt ratio? Dia senang je macam ni. Kalau pasal debt ratio, kita cakap, oh debt ratio, kalau saya you tak ada idea kan, debt ratio ni apa? Oh debt ratio, debt ni hutang. Oh pasal hutang. Kalau hutang ni selalu kita nak tahu, oh hutang ni apa? Kita nak tahu company ni banyak hutang ke tak. Macam mana nak tahu company ni banyak hutang? Kita nak cakap banyak hutang ke tak, dia mesti ada indikator dia kan. It must be proven with some figures and facts. Kita tak boleh cakap, oh company ni banyak hutang. Macam mana you tahu? Tak tahu, main hentam je. No, you cannot say that. So dia kena ada, orang kata apa, kena ada evidence. So in order to prove that the company ada evidence pada hutang ke tak, tu yang kita tengok dia based on the debt ratio dia, long term ratio dia, equity, debt to equity ratio dia. Yang ni kita tengok.
Okay, so based on this, kalau you kata, oh betul lah, debt ratio dia pun 40%, long term debt dia pun 60%, debt to equity ratio dia 70%. Maksudnya memang company ni tinggi hutang betul lah, macam tu. Time interest earn, kemampuan dia nak bayar. For the time interest earn, this is ability untuk bayar hutang jangka panjang. Kalau yang ni, liquidity ni, hutang jangka pendek. Okay, kita nak tahu kemampuan dia bayar hutang jangka pendek. For the debt ratio, you nak tahu hutang dia jangka panjang dia, okay ke tak okay? You akan tengok based on the time interest earn. Kalau time interest earn dia tinggi, maksudnya okay lah company walaupun dia balik hutang, but the company still able to pay dia punya interest dia. Macam tu. Tapi ni company dah lah tinggi hutang. Hutang ni semua tinggi. Time interest earn juga rendah. Memang tak lama lagi company ni nak bankrupt dah ni. Macam tu lah. Dengan bahasa, orang kata apa? Bahasa senangnya untuk kita bercerita. Macam tu. Alright. So the last one is the profitability ratio. So profitability ratio, this is when we talk about profit lah. Kalau profit ni tak kira lah macam-macam mana pun, rule of thumb dia kenalah lagi tinggi, lagi bagus. Okay. So we have the gross profit margin, operating profit margin. Dua ni, the way to explain adalah sama. Cuma ni adalah gross profit. Dia punya formula sini adalah gross profit lah. Kalau sini adalah operating profit, dia punya apa namanya? Dia punya formula dekat sini adalah operating profit. You perasan tak? Sini operating, sini gross, sini gross. So the gross profit margin, so gross profit over sales, kalau nak senangnya, semua ni kita convert kepada persen lah. Ratio pun boleh juga. Tapi kalau orang matematik, dia tak suka kali dengan 100. Tapi kalau orang finance, sebab kita senang untuk bercerita tau. Okay, kalau saya cakap 5 times, 0.1 times, 0.1, kita macam susah nak tangkap benda tu. But in finance, kita akan nampak kalau dia cakap bentuk percentage. 20%, 10%, 8%, kita nampak. Tapi kalau dalam matematik, 8% is 0.08 kan? The gross profit is 0.08. Macam susah nak figure. Okay, so for this pun, untuk debt ratio ni pun, I prefer kalau you kali dengan 100 lah semua ni. Okay, for the ni you kali dengan 100, so that you akan dapat dalam bentuk percentage lah nanti. Okay, yang ni pun you kali dengan 100. Okay, tapi kalau you tak nak kali dengan 100, nak buat dalam bentuk apa orang kata, buat dalam bentuk time saja pun boleh, tak salah. Okay, so for the gross profit and operating profit, formula operating profit yang ni kali dengan 100. Okay, so the gross profit over sales, operating profit over sales. So yang ni kita nak tengok apa? Kita nak tengok dia punya, kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada income statement. So yang ni kita tengok pasal apa ni sebenarnya? So kita nak tengok dengan bahasa, dia ada istilah kat sini, tapi actually dalam bahasa senangnya kita nak tengok sales is the revenue kan? Okay, sales is the revenue. Daripada awal-awal you jual, you akan dapat revenue. And then you tolak dengan cost of goods sold. Okay, kalau ingat income statement, sales, okay, tolak dengan cost of goods sold. Sini you akan dapat gross profit. Okay, tolak dengan operating expenses. Tak faham kan? Tak nampak. Okay, again ni sales. Kalau income statement tolak dengan cost of goods sold, kita dapat gross profit. So sini gross profit. Ni sales, sini sales. Gross profit, sini gross profit. Okay, tolak dengan operating expenses. So kita akan dapat operating profit. Nama lain untuk operating profit adalah EBIT. So ni adalah EBIT lah, operating profit. So actually these two ratio, how to explain these two dengan cara yang senangnya, adalah sales ni, kita nak tahu daripada sales yang company ada ni, daripada sales yang dia ada ni, berapa banyak yang dia akan jadikan gross profit. Daripada sales yang company ada, berapa banyak dia akan jadikan dia sebagai operating profit. Okay, daripada sinilah. Ni, dia punya ni. So, ni dengan yang ni. Okay. Katalah you cari nanti, sebab formula adalah operating profit, and then you dapat, katalah you ambil company ambil Toyota, then you tengok dalam annual report Toyota, you kata madam tak ada pun operating profit
Operating profit tak ada, tapi ada EBIT. Benda yang sama lah tu. Alright. So operating profit over sales ataupun you letak EBIT over sales. Alright. So yang ni, when we talk about profit macam mana kata, cakap pasal profit, definitely kita akan suka profit yang besar. Okay. Lepas tu pula net profit margin. So the net profit margin, yang ni nama lagi net profit. So atas dia kena ada net profit. Ambil dekat mana ni? Ambil dekat income statement juga. Net profit, yang ni adalah sales. Okay. So net profit ni ambil net profit, kalau tak ada net profit ada apa? Dia akan letak net income. Dalam you punya, dalam company punya income statement dia akan tulis net income. Ataupun kadang-kadang dia tak ada net income, dia tulis earning after tax. Kalau dalam tu you tengok tak ada lah net income, tapi ada earning after tax, boleh lah tu you ambil untuk jadikan you punya assignment. Okay. So net profit over total sales times with, net profit divided by sales, okay, times with 100. So yang ni nak tahu daripada sales berapa banyak yang akan generate to the profit. So again, the higher is the better. So return on investment, ROI, also known as ROA, return of asset of return on investment. So total asset, from the company total asset, ini formula pun kadang-kadang you tengok, dia buat bukan total asset tau, total fixed asset. Okay. So for the total fixed asset, yang ni I pakai total asset formula. So net profit over total asset times with 100. So from net profit, you get it from the income statement. Total asset kita dapat daripada mana? Total asset kita dapat daripada balance sheet. So from the total asset the company have, including current asset and fixed asset, daripada asset tu berapa banyak yang dia boleh bawa kepada profit. Okay, so again, when we talk about profit, lagi tinggi lagi bagus. So return on equity, so the equity ni dekat dia punya balance sheet, net profit. So daripada total equity yang company ada, maksudnya capital dia lah, modal dia, berapa banyak yang dia boleh bawa kepada profit. Again, lagi tinggi lagi bagus. Alright. So there are two methods used for the ratio. You boleh pakai vertical or horizontal. For the vertical ni maksudnya you buat comparison. Okay, yang ni you kena buat lah assignment you vertical. Maknanya macam I ambil contoh, I ambil assignment you kena buat dua-dua, vertical and horizontal. For the vertical, kita ambil contohnya macam GDEX dan juga nama apa tu, post laju. So 3 tahun berturut-turut punya I tengok performance. GDEX punya performance daripada tahun 2018, 2019, 2020, performance dia macam mana, in terms of liquidity ratio dia, profitability ratio dia macam mana, makin bagus ke tak bagus. Okay, post laju punya performance macam mana. So when we want to compare on the company performance, company tu sahaja, okay, so itu namanya sebagai trend analysis. Kita nak, contohnya lah, kita nak compare diri kita ni bagus ke tak. Okay, nak compare diri kita bagus ke tak, kita compare lah dengan pointer kita semester lepas. Compare dengan semester ni. Maksudnya kalau semester lepas, compare dengan semester 2 tahun lepas, semester lepas. Kalau pointer semester lepas tu lagi bagus pada semester ni, maksudnya apa? Apa problem dia? And then pula, what are the action that we need to do? And so on lah. Sebab tu pentingnya company buat ratio. Kalau ada kelemahan, dia kena overcome that kelemahan tu. Okay, so for the vertical or trend analysis, untuk memudahkan pemahaman you, vertical bila kita nak tengok company tu sendiri, stand alone company, performance dia sendiri. Performance dia makin bagus ke makin tak bagus, that is the vertical. For the horizontal, kita comparekan company tu dengan dia punya competitors. Contohnya, comparekan post laju dan juga bersamaan dengan GDEX ni, compare. Antara dua ni mana bagus? Ataupun macam kita nak compare kita bagus ke tak, kita compare diri kita dengan kawan kita. Itu untuk personal punya comparison lah.
Okay, kalau company, you compare dia, kita panggil dia sebagai horizontal. Compare dia dengan orang lain. Kalau tengok performa dia sendiri, itu adalah trend analysis or time series analysis. So, there are several limitation of ratio analysis. Walaupun kita kata ratio ni bagus, nak tengok company tu hutang tinggi ke tak and so on, but several limitation dia adalah, okay, it is sometimes difficult to identify the industry category to which a firm belongs when the firm engage in multiple lines of business. Okay, so for example, currently you tahu that most of the company they are doing with orang kata apa, dengan diversify business. Contohnya macam Sam Darby. Sam Darby ni buat apa sebenarnya? Plantation pun dia ya. Lepas tu industrial properties pun dia ya. Lepas tu sekarang pula Sam Darby sebut apa lagi, kategori apa kan? Okay, katalah yang paling besarnya plantation. Dia ada apa tu orang kata sawit. Dan juga dia ada Sam Darby ni ada industri punya rumah, apa tu panggil, residential properties. Okay, perumahan. So you nak masukkan Sam Darby ni antara kategori apa? Antara plantation ke ataupun antara dia dengan tu. And then Sam Darby ni kita nak compete dengan siapa? Kalau under plantation kita boleh kata IOI, but then IOI ni ada tak buat residential properties? Kalau IOI ni buat perumahan residential properties juga, tapi adakah dia buat sama macam the resident properties for the IOI is well developed as what being done in Sam Darby. Macam tu dia kata, for the limitation ni kita susah nak cari benda dia punya niche dia tu, business tu. Okay, and then contoh, kalau misal kata macam kalau bahagian medicine kan, Kota Parma dengan Parma Niaga, dua-dua tu senang, dua-dua tu bahagian ubat, tak ada bergaduh. Parma Niaga, Kota Parma, dua-dua tu ubat, tak adalah dia buat rumah ke, buat benda-benda lain, senang. Tapi kalau macam cakap Sam Darby ni, pening sikit nak letak dekat mana. Okay. And then number 2, accounting practice may differ from one to five unit and can relate to different computed ratio. Okay, yang ni adalah accounting practice. Okay, accounting practice ni bila you nak compare, okay, katalah bila kita ni kita dapat dah ratio yang orang bagi. But sometimes you nak calculate tu company punya orang kata apa, item dia tu, for example the inventory. The inventory, how the company evaluate inventory is not same within one company to another company, because some of the company dia akan pakai apa? Dia akan pakai method dia first in first out. Ada company tu pakai last in last out. And then in terms of depreciation, okay, asset kan? Asset dekat balance sheet dia ada fixed asset. Some of the firm fixed asset dia akan kira depreciation tu based on the straight line method. But some of the firm dia akan pakai reducing line method. Maksudnya method tu berbeza. So tu yang dia kata accounting practice may differ from one to one another, can lead to different in computing ratio. So due on that akan menyebabkan dia berbeza. Many firm experience seasonality in their operation, thus the ratio will vary from time to time. So this is actually not many firm lah. Okay, ni dia kata seasonality in their operation. So for example, macam kita kata macam plantation, macam IOI, KLK Kepong kan. Plantation macam harga minyak, bukan minyak tu, minyak sawit, apa tu orang kata, crude palm oil. So the crude palm oil harga dia very fluctuate. Kadang naik, kadang naik tak, kadang tak kan. And then dia kadang-kadang bila dia nak close account, ada some of the firm dia akan buat based on the April tahun ni sampai April tahun depan. Ada yang buat sampai Jun. And then what happen with the flood, macam sekarang musim tak menentu ke apa semua kan. So dia kata bila nak dapatkan tu based on the seasonal factors, so benda tu nanti akan effect kepada company punya account. Dan bila dapat company punya account tu berbeza, figure dia berbeza, you nak buat comparison memang orang kata macam tak acil lah. Macam tu, macam tak fair. Okay, published industry average are only approximate and provide the user with the general guideline rather than systematically determine average of the ratio. Okay, ini pun sama. An industry average may not provide a desired target ratio or norm. Okay, ni dua ni lebih kurang sama. So under horizontal, okay, horizontal kita nak compare company kita ada sekarang ni compare dengan orang lain. Sometimes you want to compare, you can compare with the same industry. Okay, kalau kadang-kadang compare industry macam dalam buku lah, in theory dia kata how to compare, kita kena tengok industry punya average. Industry punya average ada bagi. But in the real practice actually, industry average tu tak sama pun. Dia bagi tu tak accurate pun. So macam mana you nak compare kalau you punya bagus ke tak bagus? Dah lah kita punya business season equity. Lepas tu pula apa tu orang kata yang industry average tu you nak dapat benda tu pun susah.
Lepas tu pula dia punya apa tu data of industry average tu pun orang kata apa industry average punya data tu pun tak accurate. So how you want to make comparison, okay, how you want to make the cross sectional analysis based on this limitation. Dia cakap macam tu. So itulah dia kata several limitation. Macam dia kata kon dia walaupun ratio ni bagus sebenarnya sangat bagus tetapi ada several limitation that you need to consider.